تحقيق بيئة عمل أفضل من خلال عرض أفضل الممارسات المطبقة في الموارد البشرية بالمنشآت المحلية، والتي من خلالها تتحسن بيئة العمل وترتقي إلى مستوى الرضا الوظيفي. اليوم وغدا سنتابع ونستمع إلى تجارب 12 شركة سعودية رائدة تصدرت قائمة أفضل بيئة عمل في المملكة في عام 2009، إلى جانب خبرات وتجارب محلية وعالمية في هذا المجال. Ladies and gentlemen, this forum works to achieve the best work environment by demonstrating and focusing on the best human resources practices in local organizations, through which work conditions and environment are constantly improving, leading to job satisfaction. Today and tomorrow, we will listen to and share the experiences of 12 leading Saudi companies, top winners on the Kingdom's Best Work Environment list for 2009, as well as local and global practices and experiences in this field. أهلا ومرحبا بكم مجددا. لدينا اليوم 3 جلسات وغدا 5 بما فيها الجلسة الختامية. Today we have 3 sessions and tomorrow 5 including the closing session. نبدأ على بركة الله. موضوع الجلسة الأولى سيكون الأساليب الحديثة في رفع مستوى مشاركة الموظفين. يرأس هذه الجلسة الأستاذ فوزي بوبشيت، رئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية، اختصارا أشرم، ويحضر فيها متحدثا رئيسيا السيد بوب إيلي، مدير عام مجموعة Workforce الإدارية ومقرها البحرين. Our first session today is on modern ways to increase and enhance employee participation. The keynote speaker is Mr. Bob Ailey, Managing Director of the Bahrain-based Workforce Management Group. It will be moderated by Mr. Fawzi Boubshet, President of the Arabian Society for Human Resource Management. سريعا إخواني وأخواتي، فقط أشير إلى مخارج الطوارئ كما تلاحظونها. The emergency exits here to my right and left، وأرجو ألا نحتاجها إلا إن شاء الله تعالى لا نحتاجها نهائيا ونخرج من الأبواب الرئيسية دائما. سأنبه أيضا أنه هناك شهادات تمنح خلال الجلسة الختامية فقط، وتقدم أو تمنح لمن قام بتعبئة نموذج التسجيل الموجود في الأكياس التي تسلمتموها في الاستقبال. وهناك أيضا استمارات التقييم التي أدعوكم إلى التكرم بملئها لأنها مهمة ومفيدة جدا لتطوير مستوى الأداء. وخلال جلسات أو الفترة Q&A question and answer الأسئلة، هناك الميكروفونات الموجودة تحت المسند الأيمن في المقعد الذي تجلسون عليه، فقط ارفع المسند ستجد الميكروفون. One final housekeeping or 2 final housekeeping notes here. There will be certificates which will be granted to those who completed the registration forms, which are available in the bags you received at the reception. Also, we invite you to fill in these evaluation forms. And when we come to the Q&A sessions, the microphones are available just inside your right arm wrist in the box there. Thank you very much. أشكركم شكرا جزيلا. والآن يسرني أن أدعو كل من الأستاذ فوزي بوبشيت، رئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية أشرم، وأدعو أيضا السيد بوب إيلي، وهو مدير عام مجموعة Workforce الإدارية ومقرها البحرين. I'm pleased to invite Mr. Bob Ailey, the Managing Director of the Bahrain-based Workforce Management Group. Mr. Fawzi Boubshet will be moderating the first session. He's the President of the Arabian Society for Human Resource Management. موضوع الجلسة الأولى كما قلنا الأساليب الحديثة في رفع مستوى مشاركة الموظفين. Modern ways to increase employee participation. أتمنى لكم إن شاء الله الخير والمنفعة والفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية ذي بدء أود أن أرحب بكم ملتقى المهم جدا ألا وهو ملتقى بيئة العمل.
كما أشار أخي الكريم، حيث أن هناك ترجمة فورية وستكون فعاليات هذه الجلسة الافتتاحية باللغة الإنجليزية، فأرجو من الإخوان الذين لم يحصلوا على الجهاز الترجمة أو يحتاجون إلى شيء من الترجمة أن يتمكنوا من ذلك في هذا الوقت. الجلسة مدتها ستنتهي بإذن الله في تمام الساعة 9:15. أتمنى من الجميع أن تكون الأسئلة في نهاية الجلسة بعد المحاضرة. ومن هنا اسمحوا لي أن أتحدث باللغة الإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. Again, السلام عليكم and good morning everyone. I would like to welcome you all to this very important forum on work environment. Our first lecture will be in English. The 2 days will be full of exciting and very interesting presentation by very profound presenters gathered to share their experiences. It's my pleasure and honor to welcome Mr. Bob Ailey to give the opening speech. Mr. Bob is a managing director of Bahrain-based Workforce Management Group, an international HR and organizational development consultancy. He's a strategic yet practical international senior HR executive and management consultant, and he has an extensive business and HR experience in a variety of positions across the spectrum of small, medium, large listed and private multinational businesses. His experience covers most industries from manufacturing to information technology and financial services. He has developed and implemented comprehensive business and HR solutions for several national and international organizational and government at the highest level, especially in the areas of change management, organizational development, and business transformation, competency-based HR management, and training and development strategies and plans. Mr. Bob has worked for such consulting companies such as IBM, KPMG, Ernst & Young, and Computer Science Corporation, and was part of the team working with McKinsey and to develop the labor market strategies for Bahrain whilst employed as management consultant with EDB. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Bob. Good morning. I understand that what I say this morning will be translated for some of you, so I will try to speak slowly. Being an Australian, I speak slowly anyway, but perhaps I will try and make it a bit easier for you to understand. Also, the slides that I have prepared for this morning, I've put more words than normal on, so perhaps for those of you that have trouble following what I'm saying, it might be easier to read the words from the slides. I'm pleased and honoured to deliver the opening presentation for the first Saudi Workforce Summit. The topic that I was asked to speak on this morning is achieving employee engagement in your company. And I think that is an excellent broad topic with which to begin these 2 days. The focus of the summit on best Saudi companies to work for and the strategies required by businesses to achieve this status is both timely and essential. The topics being discussed at the summit will give all of you some ideas for addressing this problem within your own companies and could go a long way towards enabling your companies to be considered or to achieve best employer status. My remarks this morning will cover the following. Firstly, the opening comments that I'm making. Secondly, and very briefly, just a couple of words about the Workforce Management Group. Then I want to set the scene for not only my comments, but hopefully the presentations to follow. I want to talk a little bit about what employee engagement actually is, ways of achieving employee engagement in your company, and ways to keep your employees engaged for the long period. And then finally, a conclusion. The objectives of this presentation are to set the scene for the remainder of the summit